알아주시기를 바랍니다라고 드릴 때가 You 많아요. understand what I think, so 그런데 please take it as it is. 눈에 보이는 몸이 드려지지 않으면 그건 거짓말입니다. But it is a lie that if you do not use your outward body, 영적 예배라는 게 뭐냐? 자기의 몸을 드리는 거예요. that spiritual or active worship is the actual acting of your 우리의 body. 몸을 하나님께 예배 드리는 장소에다 갖다 놓는 것이고, Where you're placing your body to the place of worship, 우리의 몸을 하나님 앞에 무릎 꿇게 하는 것이고, that you are kneeling in front of God, 우리의 몸을 하나님께 가져가는 것이 영적인 예배입니다. bringing your body to the worship. 우리 마음만 받아주세요가 아니에요. So it's not about saying, please take my hand. 우리의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 곳으로 드려야 된다는 거예요. That we have to give our bodies to the place where God enjoys. 아마 또 Yes. 다른 중요한 말은 산 제사라는 So 말이에요. another important word here is living 이 sacrifice. 구약 제사는 이 제물을 다 죽여가지고 하나님께 So 드렸어요. in sacrifices in the days of the Old Testament, you actually have to kill someone. 그래서 Kill 죽은 something. 그 짐승을 하나님께 불태워서 하나님께 바치는 So 거죠. that animal is burnt, and then you're giving that burnt offerings to the Lord. 근데 이 제물이 죽어있기 때문에 움직일 수가 없어요. But that sacrifice is dead, so it's not living. 한번 제단에 올라가면 어떻게 다시 움직일 수가 없는 거죠. That it's already on the altar, so it cannot be survived. It cannot be living again. 그러나 우리는 살아있는 제사라고 말하고 있어요. But we are saying that we are giving living sacrifices. 한번 바쳐진 건 죽었기 때문에 더 이상 움직일 수가 없었지만, But so one things that we sacrifice, it cannot be living again. 그러나 오늘날 우리는 살아있는 제사로 하나님께 드리기 때문에 얼마든지 움직일 수 있는 제물이라는 But 거죠. today, since we're giving the living sacrifice, we can go anywhere. 그래서 제단 위에만 있지는 않아요. So it's not just sitting on the altar. 여러분 구약의 제물은 제단 위에 한번 딱 올려놓으면 죽어있기 때문에 그 제단에 계속 있습니다. That, if it's a dead sacrifice, and it has to stay on the altar because it cannot go anywhere. 그러나 신약의 우리의 제물은 But our sacrifices in the New Testament, it's living. 이 제단 위에만 있지는 않아요. It doesn't stay in the altar. 돌아다니고 살아서 활동한다. It walks around. 그걸 하나님께 드리는 것이 우리의 영적인 예배라는 거예요. Giving that is a living sacrifice. 우리의 모든 삶이 다 하나님께 드리는 것이라는 것을 인정하는 게 영적 예배라는 거예요. That recognizing that we're giving living sacrifices is a spiritual act of worship. 제단에 있을 때만 예배가 아니고 It's not just that you are sitting on the altar. 살아있는 제물로서 움직이는 모든 곳에서의 활동이 하나님께 예배라고 하는 거예요. All the acts 그래서 you 우리는 act out is all sacrifices. 교회에 있을 때도 하나님께 예배하는 거고, So in the church you worship, 잠을 자도 하나님께 예배드리는 거고, you worship as you sleep, 일을 해도 하나님께 예배드리는 거예요. you worship as you work. 그래서 바울이 자주 성경에서 자주 하는 말이 그 말 So 아닙니까? Paul often says, 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라고. whether you eat, drink, or do whatever, do it for the glory of God. 살든지 죽든지 주님의 영광을 위해서 하라고. Whether you live or whether you die, you do it for the glory of God. 자든지 깨든지 하나님의 영광을 위해서 하라고. Sleep or awake, you do it for the glory of God. 앉든지 서든지 Whether you sit or whether you sit down. 언제든지 sit or 하나님의 stand. 영광을 위해서 하라고 그러지 않습니까? All the time you do it for the 이게 glory 우리의 of God. 신앙생활이에요. That is our faith. 우리는 그래서 밥을 먹어도 So even when we eat, 하나님의 영광을 위해서 밥을 먹습니다. we eat for the glory of God. 우리가 잠을 자도 When we sleep, 하나님의 영광을 위해서 we 잠을 do 자요. it for the glory of God. 우리가 설령 놀아도 And we even when the times we enjoy ourselves, 우리가 노는 걸 잘 못해요. we usually have a difficult times enjoying it. 놀아도 하나님의 영광을 위해서 노는. Even if you play, you do it for the glory of God. 이게 우리의 신앙생활이에요. That's the faith. 그러니 우리가 어떻게 되더라도 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 길로 나아가는 것이 우리의 삶입니다. So whatever we do, we approach to the Lord. That's how we live. That's the faith. 자, 우리의 몸을 전체로 하나님께 드렸다 그러면 그러기 위해서 필요한 것이 무엇입니까? So what is required of us to give ourselves to as a living sacrifice? 그래서 2절의 중심 단어는 분별입니다. So verse 2, the one important word is discern. 분별력이라는 거. 분별이라는 말이 없어. 이 세대를 분별하도록 해요. 온전한 뜻이 무엇인지 분별하고. But be distinguish도 되고. to test and approve. 테스트 너플이라고 되어 있어. Test and 분별력. 이게 뭐랄까요? discern. So the translation in Korean word is actually discern, but here in English, actually the word for discern, it's more of being transformed. 뭐?
하나님의 변화를 받아 하나님의 선하신 것까지 오직 듯이 오직 분별하도록 하라. So you be able to test and approve. Test and approve. 그러니까 우리가 우리의 모든 삶이 다 하나님께 드리는 예배라고 그런다면 So when we say that we're giving the worship, we're all giving ourselves to the as living sacrifices of faith and worship. 매 순간마다 이 분별해야 되는 So 거예요. every time you have to discern, you have to test and approve. 네. 이게 하나님 뜻인지 아닌지를 분별해야 돼요. Whether you're trying to find out whether it is gospel or not. 벌써 12시가 넘었기 때문에 It's already past 12. 뭐 더 길게 하면 우리 다 더 졸릴 것 같고. I think we're going to. 이거 다시 다음 주 우리 조 목사님 설교하시고 그 다음 주에 다시 한번 로마서 12장 갖고 더 이야기를 해봅시다. I will come back to these verses after Pastor Cho preaches next week. 우리가 뭐 그렇게 세월이 그렇게 좀 먹는 거 아니니까. Yeah, the 세월이 time. 그렇게 뭐 또 그렇게 바쁜 거 아니니까. Time does not fly that fast. 이 정도로 하고 뭐 사람들도 많이 결석했는데. So I attended here because I mean we don't even have a congregation full of congregation. 로마서 today. 12장을 가지고 다다음 주에 다시 한번 So let's continue with the 고민해 Romans 보도록 12 하겠습니다. next week. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님 아버지 감사합니다.